come in to support. So far, some influence on the government in rule. We have 1.2 million labor in the country now, economic operation. I had a great conversation with the students here today, a very engaged discussion with many of the students. Well, and the message, of course, is we are the older generation. In 10 years, I will be retired, my generation will be retired. We are in the important positions now, but in 10 or 20 years, these young people sitting here will be in the important positions in society, in politics, in business. So they have to be prepared for that. And I think they're on a good way. I'm sure that there's interest. These things typically go not government to government, but university to university. And I'm sure that many German institutions, if they are approached by faculty, would be more than willing to engage in this closer cooperation. We try our best to speed it. I think we will be able to do that, but I'm a bit reluctant to promise anything because I know it's a very difficult issue. I know it must be for those who apply a completely unbearable situation to wait for eternities, and we do our best. I do it since I came here. I try to see what one can do to accelerate the process. I think we will get it, but better we wait the results, and it's better that I don't promise too much and you see that there will be good results than the other way around. We try to see what we can do more with online testing, because the number of teachers for the classes is it's very difficult to increase, because you need people who know the language, who know how to teach a foreign language, which is not the same. So when it comes to the testing, I think the way forward is really to try to do more online so that people do the exams here, and then the grading or so is then done, for example, in Germany by someone sitting there. I think that's what we try to do. When it comes to press freedom, these exchange programs, we usually send some journalists. I mean, it's a limited number, of course, but we have programs to send some journalists over. Media freedom is key. It's something that has also always to be defended. But yeah, this exchange, of course, is important. আমাদের এখানে যে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ এবং ফেডারেল শিফটার, এটা হচ্ছে পুরানো হচ্ছে এটা আমাদের কোলাবোরেশন। তো এটা হচ্ছে মিট দ্য অ্যাম্বাসেডরের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন যে আমাদের এখানে যে কূটনৈতিক যে প্রতিনিধি যারা আছে তাদেরকে হচ্ছে বাংলাদেশের এখানে হচ্ছে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সাথে পরিচয় করানো এবং তাদের দেশ কি ভাবছে বাংলাদেশের ব্যাপারে, কূটনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে, ভবিষ্যৎ এখানে নিদর্শনের ব্যাপারে, অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যাপারে বা প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ব্যাপারে, এগুলোর ব্যাপারে হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে মিট দ্য প্রেস ইনিশিয়েটিভ। এটা সিজিএস এবং এভিএস আগেই এটা পুরানো এটা উদ্যোগ ছিল। মাঝে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য এটা থেমে গেছিল এবং এখন আবার নতুন করে বড় আকারে করা হচ্ছে। এবং এবার সবচেয়ে আমার তো মনে হয় যে এক্সাইটিং জিনিসটা হচ্ছে যে ঢাকার বাইরে এখন হচ্ছে যে আমাদের এখানে অ্যাম্বাসেডরদেরকে আমরা নিতে চাচ্ছি, এবং এটা যে ঢাকার বাইরেও যেটা বড় বাংলাদেশ আছে, তো বাংলাদেশে এখানে বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে, ছাত্র, শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া শ্রেণী, তাদের সাথে হচ্ছে আমাদের বিদেশি প্রতিনিধিদের সাথে আমরা একটা নিবিড় একটা সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আমরা মনে করি যে সিজিএস এবং এফইএস এর এই উদ্যোগটা আমার মনে হচ্ছে যে এটা একটা যথেষ্ট প্রসপেক্ট আছে। এবং জাহাঙ্গীরনগরে আজকে আমরা প্রচুর এখানে আমি বলবো সহযোগিতা পেয়েছি, জাহাঙ্গীরনগরের উপাচার্য সহযোগিতা পেয়েছি, প্রফেসর ছাত্রদের আন্তরিকতা ছিল। এবং এখানে এই কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার সেশনে যে একটা লাইভলি একটা যে কোয়েশ্চেন আনসার সেশন হয়েছে, এটা আমার মনে হয় যে এটাই হচ্ছে এই প্রোগ্রামের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। Also, I'm an elected Senate member from the registered graduate category. Being a student of this university, I welcome you again, Your Excellency, to the wonderful university which is famous for its lush greenery,
and striking red brick infrastructures, and also for migratory birds, sanctuary for the migratory birds during the winter. My question is a very simple one, and lastly, I will propose something for this university as well. You consider. As we all know, that Germany is very famous for its heavy industries, especially for industrial machineries and motor vehicles, arms, ammunition, and so on. As you also say that Bangladesh has got prospects, and there are reasons of hope, as you have said, you have seen that the Bangladesh transformed to the democratic system from the autocratic system. So, would you consider to cooperate, or would you try to convince your government to make more facilities, or to convince your investors to the manufacturing industries, in particular to industrial machineries and motor vehicles? Would you like to convince will you try to convince your government to bring investment to those sectors in Bangladesh?